கொஞ்சம் ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஜோன்ஸ் எஃப்சி கைஸ். வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். புதுசாக பார்க்குங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஹாரி கைஸ் அஞ்சோ மின்னணி தமிழ் உன்னை சுவாசித்தேன் நேசித்தேன். வாங்க 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 கைஸ், வெல்கம் 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 வெல்கம். அடிச்சு பிடிச்சி நீங்க ஓடிடுவாங்க டிஸ்கிரிப்ஷனு திரும்பி ஸ்ரீராம் ப்ரோவோட அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு முகமது ப்ரோ வாங்க. ஜாய் பாய் வாங்க பாய், வாங்க பாய், வாங்க பாய், வெல்கம் ப்ரோ. பேசலாம். சாப்பிட்டீங்களா முகமது ப்ரோ? உங்க தம்ப்நெயில் தான் ப்ரோ வைக்கலான்னு பார்த்தேன். சரி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு டக்கு டக்குன்னு வச்சுட்டேன். வந்து கேமை போட்டாவாயா மன நிம்மதியா வாங்க ஜோன் ப்ரோ, வாங்க 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 ப்ரோ. ப்ரோ தேர்ஸ்டே அப்டேட் பார்த்து ப்ரோ. என்ன ப்ரோ கொனாமி கூட பார்ட்னரா போட்டிருக்கேன். ஆனா கண்டிப்பா கைஸ் உங்களுக்கு சொல்லாம அது யாருக்கு சொல்ல வரேன். கொனாமி கூட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை போட்ட வேண்டியதான் கைஸ். நடக்கும் கைஸ், கவலைப்படாதீங்க. தமிழ்ல இருந்து ஒருத்தர் பிஎஸ்ல கூப்பிடுறாங்கன்னா அது நம்மளாதான் இருக்கும். கூப்பிடலாம் பிரச்சனை கிடையாது கைஸ். ஆனா தேர்ஸ்டே அப்டேட் மட்டும் சொல்லிருங்கடா, என் பசங்களுக்கு சொல்லிடுறேன்டா அப்படின்ற மாதிரி போட்டுக்கணும். அவ்வளவுதான். தம்ப்நெயில் ஃப்ரேம் செட் ஆகுதா ப்ரோ? அதுதான் அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. அதுதான் முகமது ப்ரோ பிரச்சனையா இருக்கு. இப்படி சுருக்குனா இங்கிட்டு விரியுது, சரி இங்கிட்டு சுருக்குனா இங்கிட்டு விரியுது. என்ன பண்றதே தெரியல, ஒரே குழப்பமா இருக்கு ப்ரோ. தேர்ஸ்டே சாப்பிட்டாச்சியா? ஐயோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தேன், ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு அப்படி சாப்பிட்டேன். தம்ப்நெயில் ஃப்ரேம் செட் அப்டேட் ஆனா கன்ஃபார்மா இது உண்டு ப்ரோ. ரெண்டு ரெண்டு ஷோ டைம், ரெண்டு எபிக் அது தருவானுங்க பஞ்சாயத்துல. அது அது பிரச்சனை. தாம்ஸ்லாம் ஓரளவு உடம்புலாம் ஏறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். சேனல் அப்படியே லைக் மட்டும் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆனா இது தேர்ஸ்டே அப்டேட் எல்லாம் மொரட்டான அப்டேட் தான். செகண்ட் லாகின் டிவிஷன்ல போயாச்சு மொபைல்ல ப்ரோ. வேற மாதிரி ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ப்ரோ, கட்டி விடுங்க ப்ரோ, முடிச்சு விடுங்க ப்ரோ. ஏய் ஏன்னா தொராமலா எடுத்து வச்சிருக்காரு. ஒரு போலன்னாரு, போனா போயிருக்காரு பாருங்க கைஸ். ஏமாத்திருக்காரு. நண்பர்களே ஸ்ரீராம் ப்ரோ ஏமாத்திருக்காரு நம்மள. ஏண்டா 2 டிஎம் அப்பு? என்ன டிஃபரெண்டா இல்ல வேற எதுமா? இது ஸ்பீட் ஆக்சலேஷன் தான் ப்ரோ, இல்ல மத்தபடி யாரு ப்ரோ அவன்? ரெண்டு சீக்கோ பாருங்க.
Oh, what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. ஃப்ரீயா The fans have pulled out. கொனாமி ஃப்ரீயா நமக்கு வாயில தான் கொடுப்பானுங்களே தவிர கார்டு எதுவும் தர மாட்டானுங்க ப்ரோ. கார்த்தி ப்ரோ ஒன்னும் வாய்ப்பே இல்லை. Sounds like a big game. Everyone அதனால involved is absolutely. ஃப்ரீயெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. காசு கொடுத்தாலே ஒன்றும் தர மாட்டானுங்க. அதனால ஃப்ரீயா தர மாட்டானுங்க. Modern football is full of power, pace and physicality. But there's a player out there who's managed to avoid the helter-skelter and play a game of purity. The peerless Pirlo. Yeah, he coined the phrase regista and he rules. He's got away. Oh, now here's an interesting matchup. Yet another interesting duel this. Played out towards the right wing. Oh, he's been caught napping. டிகே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் டிவிஷன் போயாச்சு, செகண்ட் அக்கௌண்ட் டிவிஷன் போயிட்டேன் ப்ரோ. அவ்வளோதான் ப்ரோ. போயிட்டீங்கன்னா ஒரு வாட்டி போயிட்டீங்கன்னா ஒரு பழகி போயிடும் ப்ரோ. அதில் பிஓடிலாம் 1 வீக் கூட வராது ப்ரோ. ப்ரோ 6-9 வரலாம் வாய்ப்பில் வரும். R9 விடவே மாட்டானு கண்டிப்பாக என்ன பொறுத்த வரைக்கும். R9லாம் இப்படிதான் ப்ரோ. R9லாம் எப்படி அவனுக்கு விடவே மாட்டானுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு விட மாட்டானு. ஆட்ரியானோ கன்ஃபார்ம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வர மாதிரி இருந்தா ஆட்ரியானோ. Oh, that's nice. Pirlo did well to step in there. That was more than necessary. Baresi shows the will to win the ball. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Pullet wins the duel this time. Neither of these two want to come off second best. Neymar. Thuram produces the perfect tackle there. Aims beyond the defence. Whatever happens, that's the kind of move. Oh, shooting chance! Ambitious ball here. Oh, that's a key interception. Knocks it into space. And the finish! லைசன்ஸ் விளாடுறேன். ஆமா ப்ரோ லைசன்ஸ் வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் கண்டிப்பா ஆட்ரியானா வேணா கன்ஃபார்மா இருக்கும். Paris Saint-Germain have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Rummenigge. And he was alert to it. And he's managed to get free. Oh, that is a nice touch. Leicester defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Baresi is a man so notably robust and resolute in his defending. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Neymar. He has found a way through. Looking for options for movement. Cafu. He's in plenty of space here. Excellent challenge there, uncompromising. And the cross comes in. Neymar. And the counter is on. He's found a way through. Neymar. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that is a little undercooked. That ball looks a good one. He's shifting through the gears here. Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Messi! Oh, wonderful! வணக்கம் ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க ப்ரோ. உங்களை நீங்கள் செர்ஜினியோ கேட்டிங்களா? சாரி ப்ரோ, தரேன் ப்ரோ. ப்ரோ கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ.
சுத்தமா ஞாபகமே இல்லை, அப்படியே படுத்துட்டேன். In a trice, and they are soaring. Stylish in the extreme, a delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Paris Saint-Germain are doing... And Messi! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. பரவாயில்ல ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி இருந்தா இன்னைக்கு கூட ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் இப்போ கூட. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Pirlo. Messi, a player who needs no introduction. Rummenigge! Bullet. Cafu. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Bullet. Thuram gets rid without sophistication. Now it's Mbappe. Out to the right. Messi. And that'll be the last act of the first half. டிவிஷன் 3லே இருக்கேன் ப்ரோ. The opinion you'd like to express on the first half? என்ன மாறி இல்லையா? Really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of ஓகேயா? intensity from his team டிவிஷன் 3லே இருக்கேன். ஏறுனா மாறி இல்ல. ஏறுனா மாதிரி. after the break. The same purpose again. ப்ரோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. Go in at half time on ஒரு 2 சீசன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. கண்டிப்பா 3 சீசன் ஒரு 2 சீசன் கழிச்சு கண்டிப்பா போக பார்ப்போம். நான் சொல்றேன் பாருங்க, நீங்க 2 சீசன் ட்ரை பண்ணுங்க once more. எப்படியாச்சும். Well, the idea was a good மூச்சா one. போட்டு ட்ரை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's having a shot! Messi looking to penetrate opposition lines. Has a look and place it forward. Chance! Oh, terrific save from the keeper. Bullet clearly thought he had the beating of the keeper. Bullet. The message is clear, none shall pass. வாவ். Good defending there, they've slammed the door in the faces of the opposition. Messi driving on and making good progress. Dogged defence on the other. There's the shot! அப்பா. It's run loose. Oh, he's been caught on it here. He's picked his way through. And Messi! He's got to go! இன்ஃபேக்ட் வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எடுத்துட்டீங்க? Right back in the game! அவனா என்ன ப்ரோ அப்டேட் ஏதோ கேன்சல் சான். And that really is so impressive. But pour l'équipe de Turquie après அது தடுக்கவே இல்லை ப்ரோ. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Pullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Mbappe. Oh, lots to admire in the run and the defending. Turkey really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Mbappe is a player who barely needs an invitation to shoot. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. He is through here. Messi. Oh, such a clever touch. He stands tall and strong.
Caught offside that time. டோன்ட் ப்ரோ அக்கௌண்ட் டோன்ட் அக்கௌண்ட் என் அக்கௌண்ட்லலாம் நான் போயிட்டேன் ப்ரோ. நானும் 3 வாட்டி போயிட்டு வந்துட்டேன். 4 வாட்டியும் போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த Now that looks a decent அக்கௌண்ட் ball. புஷிங்ஸ் தான். Good ball over the top. அது நம்மளாம் தருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கல. நான் சும்மா எல்லாமே Let's put paid. தெரிஞ்சவங்க மாதிரி அப்படியே இதாகிடுச்சு. புஷ் பண்ணி விட்டேன் அவ்வளோதான். பசங்க ப்ரோ Paris Saint-Germain are looking pretty rattled at the moment, Jim. There's no doubt about that, Peter. It looks like they've had the proverbial carpet swept from underneath them. And it's amazing how much one goal can change things. Yeah, I wouldn't want to make any prediction on this right now. Oh, it's played into the area. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. பரவாயில்லடா. Baresi spots Patrick it. Vieira வந்து அங்க Intercepts. வேலை பார்க்குறான்றது தான் காமெடி. He's picked it up out wide. Aimed in towards the centre. No messing about. பேட்ரிக் வியரா எதுக்கு முன்னாடி வரான்றது வந்து என்னோட கேள்வி தான் கிடையாது. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Messi. Roberto Carlos. ஹாய் ப்ரோ. Through. பேட்ரிக் வியரா ஏன் முன்னாடி வரான்றதாங்க என்னோட கேள்வியாவே இருக்கு. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. It's a searching pass. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Turkey really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Cafu. Messi in acres of space out wide. Messi! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ தடுக்கவே முடியல. அவனை எப்படி மேட்ச் அப் தானே கொடுக்குறேன். இல்லை அபூர்வம்லாம் ஆகுது போயாச்சு ப்ரோ. உங்கள் வியர்ஸ் எல்லாமே கன்சோல் தானே ப்ரோ? அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, எல்லாருமே மொபைல் தான் ப்ரோ. மொபைலில் பார்க்குற தெய்வங்கள் தான் அதிகம். கன்சோல்லாம் கம்மி ப்ரோ. கன்சோல் கம்மி பேர்ட்ட தான் ப்ரோ இருக்கும். யார்கிட்ட கன்சோல் அதிகமாக இருக்கும் சொல்லுங்க. கன்சோல்லாம் ரொம்ப கம்மி. பாய்ஸ் எல்லாம் இதுதான் இல்லை, எல்லாமே மொபைல் தான். வச்சிருக்க யாருமே. யஷ்வந்த் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. ஓ நேற்று சொல்றீங்களா? அது போயிட்டேன் ப்ரோ. அது அப்படிங்க போயிட்டு வச்சாச்சு. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro So, 5. time for changes Le on numéro both sides, actually. Neymar. Le numéro 11. சேபால் போனா சரி இதுல நல்லா மாட்டேன். 22. Le 1 numéro 4. minute to add, according to the board. Cruyff Le numéro 25. Changement en cours. Temps additionnel. tries to play it through. நாடா Can he get onto this? Gets into some space. That's that, the end. Paris Saint-Germain. ஹாய் ப்ரோ, ஹோப் கிராவிட்டி வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. Sometimes by crook, but that needn't matter. மார்டினஸ் வச்சிடலாம். The win. மார்டினஸ் வச்சிடலாம். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆயிடுச்சு, கம்மியாக ஆயிடுச்சோ. பேட்ரிக் வியரா ஏன் முன்னாடி வரான்றது தான் என்னோட கேள்வி. ஹாய் ப்ரோ, கைஸ் பார்க்கணும்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பழைய மெம்பர்லாம் லைக் பண்ணுங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்னது இன்னைக்கு எல்லாம் நமக்கு இத்தனை இதாக வருது.
So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. கேண்டனாக்கு பூஸ்டர் ஒன்று போட்டு பூஸ்டர் என்ன இருந்தா போட்டு விடலாம். இருங்க போட்டு விடுவோம். டைகர் இன்ஸ்டிக் மாட்டா போட்டு விடுவோம். So that's got things underway. ரூமனியே நெஃப்ட்ன்றாங்க. Very little room for debate when it comes to Andrea Pirlo's legacy in the game of football. He made that deep-lying creative position his own. Although I believe it was something that happened almost by accident. Pretty happy accident. Yeah, it seems he started out as a number 10, but he didn't have the necessary pace or physicality, so he just dropped deeper. Now his game is all about stepping up at the right time, picking the most perfectly measured through balls, and he's nailed it. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Pirlo. Berbatov. Bernardo Silva. Rijkaard. Barcelona looking to pass their way through. Pirlo. And it's Neymar. Hey, Looking for options for movement. Forlan. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளோ டிஃபரெண்ட் வச்சிருக்கான். ஹாய் ப்ரோ தேவ் ப்ரோ வாங்க ஆப்போனன்ட் போய் என்ன ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இவ்வளோ வச்சிருக்கான். ஐயோ எனக்கு இவங்கள மாதிரி ஆளெல்லாம் கண்டால இரிட்டேட் ஆகுது ப்ரோ. ஆளே ரெண்டு டிஃபரன்ஸா சீரியஸ்லி. Pretty cagey early on from both sides. Adams. And it's Bernardo Silva. Dunk. மாடி And it's Rijkaard. Oh, good read. He read that really well and stopped it. That's an imaginative pass. He's through here. And Hullet! De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. Whatever he had in mind, that was not it. No goals as yet. Zanetti. வேணா சொல்லுங்க. And that could set him on his way. Vieira. Now Costa Curta. And here's Vieira. ஆஃப் இருந்தா கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. Oh, he's managed to get himself. என்ன ப்ரோ கரெக்டா இருக்கானுங்க. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வர நீங்க. Pirlo. Rummenigge engages and forces him off the ball. Barcelona applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. And it's Hullet. That'll be a throw-in. That's a messy one. Undercooked. Berbatov. Bernardo Silva making good progress on the right-hand side. அந்த ஒரு பாஸ் தான் ப்ரோ ட்ரை பண்றான். Yeah. Hullet looking to play him in. Rijkaard. Not the most accurate pass. டிஃபெண்ட் வச்சிட்டு எப்பறா ட்ரை பண்ணுவாங்க. Bernardo Silva with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you can't grumble. Rummenigge! Truly a man! எப்படி ப்ரோ ஆப்போனன்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா அதான் ஏதோ 1500 லாக் கிடக்கு He's got himself கேம்ல. an absolute peach.
நம்மள்ட்ட பால் வரப்ப லாக் ஆகும் கண்டுபிடிங்க. And a trademark எப்படின்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான். நம்ம கிட்ட அவன் பால் வரப்ப லாக் ஆச்சுன்னா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Just when they thought they லாகே இல்லாம விளாண்டா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கிடையாது ப்ரோ. shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. லாக் இல்லாம விளாண்டா ஸ்மார்ட் அசிஸ்டே கிடையாது. Paris Saint-Germain have penetrated for the first. Present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Dunk cuts out the pass. That's good running with the ball. Now that's a fine challenge. Has a look and plays it forward. Paris Saint-Germain really should be happy to let this half run out now and go again second. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And it's Berbatov. Passing is crisp and sharp. Vieira. Pull it. Rummenigge. And he was quick to react. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, you might think he got off lightly. ஆமாம் ப்ரோ, எல்லாமே டிவிஷன் 1 ப்ரோ. டிவிஷன் 1லாம் இப்போ ஈஸியாக போயிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்காதீங்க ப்ரோ. ஷூட் ஆகும்போது கரெக்டாக அது கலர் மாறும், அது ஒன்று. ஆனால் முக்கியமாக லேக் தீஸ். Decent hit from there. It was a sterling. There's the whistle for half time. முக்கியமாக லேக் வந்து எவ்வளோ ஆகுதோ அவ்வளோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டாக இருப்பாங்க. தொட்டாலே லேக் இருக்கும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட், அவ்வளோதான். Any strong opinions on the first half? Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Paris Saint-Germain are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. தொட்டாலே லேக் பட்டாசா இருக்கும். தொட்டாலே பட்டாசா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லேக். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் விளையாட கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ரோ ஈஸியா. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லையா அப்படின்னு. பாருங்க, இது இல்லாம அவன் இவ்வளவு வச்சிருக்கான் ப்ரோ. Here we go again. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. போறான் நமக்கு ஓடிடுவானா. Vieira. Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. Neymar. Messi, very much a man of this moment. Berbatov. And it's Messi. Pull it. Berbatov. நான் ஓட. And that's another good win of the ball. Now it's Forlan. கூட்டு பின்னாடி நின்னுட்டான் பாரு. Pirlo, shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Neymar. Now it's Forlan. And it's De Bruyne. And this is Forlan. மிஷனரி பாக்குது பிரைன் ஆகுது. Paris Saint-Germain are still that goal to the good. Throw in. அழகா ப்ரோ, வாங்க மகன் ப்ரோ. நீங்க Well, Peter, just see here how a lot of the Yeah, attacking we players got aren't dropping back anymore. பாத்தீங்களா லேகா இப்படிதான் கொடுப்பானுங்க. பாத்துங்க கைஸ், அவன் எப்படி கொடுத்தானுங்கன்னு பாத்தீங்களா லேகா. இதுதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Playing it safe and simple. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டுக்கும் அன் அசிஸ்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ்.
60 minutes played. Might be danger here. But and the shots. They've scored. போட்டாமட்டீங்களா? They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a அவ்வளவுதான், real இனிமேலாம் game எதுவும் here பண்ண now, முடியாது. Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18. Barcelona can now introduce the first of their substitutes. El dorsal And 25. that has added a whole new complexion to the game. Serán This is sustituidos exactly the kind of por el contest dorsal you'd expect when you have so much 19, class el from dorsal both 17, sides. The el next dorsal goal is going to be 5, so El significant. dorsal 14. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Barcelona with the corner, their first. And it's been taken short. Oh, such a clever touch. Shot could be on. And the shot! And he was there to get a vital touch. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Pedri. கொடுக்கலாம் bro. He's a sharp little ball here. Pirlo. And they can counter here. ஏய் Doué. And it's Zanetti. It's just beyond his reach. It's a pretty loose pass. De Jong. Now it's Forlan. Messi has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Oh, now here's an interesting matchup. ஏன் என்ன நினைக்கிறேன்? Adams. And he cuts out the supply. Neymar. என்ன நமக்கு வருவானா டிஃபெண்டர் This is the சொல்லுங்க. best. Can he get on the end of this? Oh, nicely intercepted. Nesta. And it's Neymar. Now Costa Curta. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy. கோத்தா மயிறு மாதிரி எங்கேயோ பாஸ் போடுற எப்படி கனெக்ட் ஆகுது? இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறாங்க. அதான் எப்படா பீட்டர் ஸ்மித் அந்த ஒரு தப்பசாட்ட தடுக்க மாட்டான். Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, the run has been sold a little bit short there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Bergomi knocks it into space. Well, that might be that, Peter. Not Maybe smart both as sides this. just going to have to settle for the draw now. எல்லாம் ஸ்மார்ட் சிஸ்டம். Mbappe. Pedri. And it's De Jong. Now that looks a decent ball. Costa Curta. Now looking to orchestrate a counter. De Jong wins the duel this time. Oh, well measured. Habrá un minuto de descuento. Danger averted for now. And they're back on the ball again. That's a cute ball. ஏய் சூப்பரா. Nicely worked. Now it's Messi. ஏய் என்னடா? And he's opted for the long pass. And that's that. Well, nothing to separate the sides in the end. Not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Any reflections on what you've seen, Jim? Se ha encontrado unas llaves. எஸ்டர்டே. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ சிவம் ப்ரோ வாங்க வாங்க.
கைஸ் இன்னும் ஒரு வியூஸ் வந்து இன்னும் ஒரு 50 வியூ மட்டும் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து 3000 வியூ இது வாட்ச் ஹவர்ஸ் வர போறோம். ஒரு வருஷத்துக்கு 3000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் கைஸ். இந்த ஒரு வருஷத்தை நான் வாட்ச் ஹவர்ஸ்லாம் ஒரு சில பேர் ஒரு நாள்லயே எடுத்துருவானுங்க. சிவம் ப்ரோ வாங்க வாங்க. எஸ்டர்டே மெஸ்ல அடி பக்காவா விட்டோம் ஐயா. புரியல ப்ரோ. எஸ்டர்டே மெஸ்ல அடி பறக்க விட்டோம் ஐயா. என்னாச்சு ப்ரோ? ப்ரோ சண்டெல்லாம் போடாதீங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. தீனா பாண்டி வாங்க வாங்க ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, வாய்ப்பில்ல. நவீன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் செல்லம். வாங்க வாங்க வாங்க. ஜோன்ஸ் ப்ரோ இப்படி பாப்பீங்களா? சாரி ப்ரோ, கவனிக்கவே இல்லை ப்ரோ. மன்னிச்சுங்க. தொடாம இருந்தாங்கடா. தொடாம தூக்கி போலாமே. பாக்ஸினா பாக்ஸுக்கு வந்து நம்ம இதான் போறோம். வேண்டாண்ணா புல்லட் பாண்டிய போடும் ப்ரோ. ஐபிஎல் பாப்பீங்களா? ஐபிஎல்லாம் பாக்குறதே இல்ல ப்ரோ. எங்க ப்ரோ ஐபிஎல்லாம் சுத்தம் ப்ரோ. ஐபிஎல் நான் பாக்குறதே கிடையாது. சுத்தமா பாக்குறது இல்ல. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go. கீபோர்ட் மாஸ்டர் இவன் மண்டபாயிட்ட கொளுத்து வாங்கினான்னு நினைக்கிறேன். Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest word. பாஸ் கனெக்ட் ஆகலையா? ஒண்ணும் பண்ண முடியல. என்ன ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ எல்லாரும் நடக்குது. So off we go then. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department. You can Defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Rooney. Neither of these two want to come off second best. That has been cut short. ஏன்டா எனக்கு கூட அந்த லாக் ஆகுது? என்ன பண்றீங்கடா? Yeah, they were looking for a counter attack. Rummenigge. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Cantona. And he's had it nicked away. Messi. It's a pretty loose pass. Oh, really good feet. No, he wasn't going to be fooled. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's a throw-in. சோ சேட் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஏதோ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸே ஜெயிக்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க, அதனால பாக்குறது இல்ல. எப்பொழுதுமே அவங்களே ஜெயிச்சா அதனாலதான் சரி பாக்கதே இல்ல. First quarter of an hour gone. Mateus. எப்பயாச்சும் ஜெயிக்க வச்சா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பரவாயில்ல. Knocks it into space. There's much frustration as to the lack of a touch. எப்பயுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்களா? சரி ஓகே. Well, he got rid because he was under pressure. And no, that is pretty much the end of that. Hullet. Rooney plays the game a step ahead of almost anyone. Cantona. Nice physical challenge. Rooney. Now that's shot a goal. Hey, bro, bro. Script. டிவைஸ் சப்போர்ட் இல்ல ப்ரோ, ஃபுல் லாக் ஆகுது ப்ரோ. என்னக்கா அப்படிதான் ப்ரோ நான் பண்றது. A
ராஜ்குமார் ப்ரோ வாங்க வாங்க. நீங்க யார் சப்போர்ட் ப்ரோ? நானா யாரையுமே சப்போர்ட் பண்றது இல்ல ப்ரோ. ஃபுட்பால்ல கூட ஏதோ பார்சலோனா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கெல்லாம் சுத்தம் ப்ரோ. Paris Saint-Germain have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. And that has left him in a heap. Great vision. Defending was strong and firm. Nice interception, well timed. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Rooney. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And he shoots! It's there! வெறிக்காண்ட நான் வந்து சாத்தலாம் போல இருக்கே. In a trice. கம் And they are soaring! ப்ரோ ISL on February 14. ISL னா On such supreme quality, composure and class. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Paris Saint-Germain are now luxuriating in a two. தம்பி Well, their manager கம்பி seems to have them always உள்ள போயிட்டு திரும்பி வெளில வந்துருச்சு, திரும்பி உள்ள போயிருச்சு. goal coming. They're such an ஓ entertainment. கம்பி. Now it's Neymar. 15 minutes till half time. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Paris Saint-Germain have hit a quick-fire double here and are firmly in the driving seat. 2-0 the score. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Lovely Yeah, pass. yeah. Can he? Rooney! Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he ரூனி பாஸ் மறட்டா ப்ரோ என்னோட ரூனி அங்க நான் ஒரு ரூனி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ, ஹோல் பிளேயர் ரூனி. Win Pullet. Rummenigge இதெல்லாம் ஹோல் பிளேயர் காடே. has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Paris Saint-Germain looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. And the shot! Goal! ப்ரோ நான் கோலா சொன்னேன். Movement so தம்பி precise. The finish பார்த்தேன். just when they thought பார்த்தேன் they ப்ரோ were பார்த்தேன். at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Can he finish? He scored! AC Milan are all square. That is I know, I'm so okay. good. Such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most Orra. players in that position I think would probably fluff that, but not this fella. We have ourselves a real game here. தம்ப்நெயில் யார் ப்ரோ? This is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. Chance for a shot! Oh, the ball's run loose here. And he's cleared it out of harm's way. And here's Messi. Real chance! நான் பாக்ஸ் ப்ரூவ் பண்றாங்க. Another moment of magic. தம்ப்நெயில் உண்மையா அவர தம்ப்நெயில் தான் உண்மை கைஸ். தம்ப்நெயில்னா சும்மா அதோ Saying to his teammates, போற போக்குல ஒன்னு எடுத்து போட்டு விட்டேன் மட்டும் தான். நீ தம்ப்நெயில்லாம் பார்க்காதீங்க. நான் உண்மையான பேக் வந்தா கண்டிப்பா நானே போடுவேன். The hat-trick is complete. and the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. And the first half is done. இதான் பழம் தின்னு கொட்ட போறவனா? நானா கொட்டைய போட்டு பழத்தை தின்றவன்டா டேய். போடா அங்கிட்டு. Paris Saint-Germain to என்ன பழ? lead. It's quite a game. எங்க ப்ரோ அபூர்வவே காணோம். அபூர்வ அங்க மண்டபையில வணக்கத்தை போட்டு போயிட்டாப்ல. மர்டோனா ஜிடான் குளிக்கிட்டு ப்ரோ குளிக்கிட்டு இப்பதான் ப்ரோ வந்தான். சொல்ல வரமாட்டான் கண்டிப்பா. இந்த பேக்கேஜ் சும்மா கதை. Away again. Oh, it's a nice idea, but the நேர குளிக்கு தான் இவனுங்க. Neymar quietly revving up, and that could set him on his way. That's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Paris Saint-Germain clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. He's
disappointed with that. Rooney unable to make it happen for all his good intentions. Yeah. Mateus played out to the right. பாருங்க இவன் நான் பாருங்க ப்ரோ இதுதான் ப்ரோ இதுல தான் ப்ரோ நான் மாற்றேன் உங்களுக்கு புரியுதா டக்குன்னு போற மாதிரியே போயிட்டு ப்ரோ Neymar. Yeah. Shifted it to the flank. Neymar takes a shot. போற மாதிரியே போயிட்டு ஏன் ப்ரோ இன்னும் என்ன ப்ரோ பண்றது நான் என்ன ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது ப்ரோ போற மாதிரி போறானுங்க டக்குன்னு பின்னாடி வரானுங்க பயமா இருக்கு இங்கதான் யார் இருக்கேன் சைலண்ட் வச்சுங்க And it's hoisted clear. ஆடினே போட்டு புதைக்கிறானுங்கடா And now a sudden chance to counter. Oh, super fine. என்ன எலவுடா In he goes again. என்னடா எலவு ப்ரோ Oh, that is ஸ்மார்ட் really அசிஸ்டா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு Well, look, they know they've got a height தெரியல advantage. ப்ரோ And it's time for them to use it. No messing about, just bludgeoned away. Almost an hour gone. And that's been intercepted. That's a foul, no two ways about it. Davids has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Yeah, and the whole stadium. ப்ரோ என்ன பண்ணுறீங்க Apart from him, it seems. So, third corner of the game. அச்சி வாங்கடா Maldini is there and he can get that clear. Stood up well to him there. Last-ditch defending, but that'll do. And here's Cantona, and it's Rooney. It's Rooney! Oh, that was a half-decent effort. You can never be too safe. ஸ்மார்ட் with அசிஸ்ட் someone ஐயா like him around. என்ன இளவனே தெரியல ப்ரோ நல்லா ஒரு கார்னர்ல கோல் அடிக்கும் நின்னுட்டே எனக்கு கோல் அடிக்க தெரியாது ப்ரோ நீங்க கார்னர்லாம் கோல் அடிக்க சொல்றீங்க பேட்ரிக் வேறலாம் டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கீங்க ஊம்பி முன்னாடியே வந்து எனக்கு தேவையே கிடையாது அவனுங்க இப்படிதான் கார்னர் எடுத்து கோலை விட்டுறானுங்க பாருங்க ப்ரோ ப்ரோ Mateus, face riser shots! சொன்னா இல்லையா He scores! ப்ரோ என்னென்னமோ பண்றானுங்க ப்ரோ என்னன்னா ப்ரோ தெரிய மாட்டேங்குது Oh, what a contest! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. And that is about as cool as they come. He picked என்னென்னமோ his பண்றானுங்க ப்ரோ expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. என்ன கதைன்னா இல்லை Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 9. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball about sometimes, driving it forward from the middle of the park. This has become one superb game of football. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. மெஸ்ஸி ஓடி வாடா For a reckless challenge there. And he is going into that little பேட்ரிக் பதிலாக கட்டுசோ போடுங்க ப்ரோ கட்டுசோ ஓகே ஆனால் கட்டுசோட கூட ஓரளவு பால் பண்ணுங்க பேட்ரிக் வேறாக அகலக்கால் ப்ரோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் வருங்க டிஎம் செட் ஆகல ப்ரோ டிஎம் செட் ஆனா ஓகே டிஎம் செட் ஆகல டிஎம் செட் ஆக மாட்டான் என்ன Paris Saint-Germain. Le numéro 14. Vieira. Pour le remplacer. Pirlo. Le numéro 6. And he skips past his man. Bullet going about things with real menace. Paris Saint-Germain have, after this, one further opportunity to make a substitution. And it's Ronaldinho.
Just eases him off the ball. Quality ball. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Engages and forces him off the ball. Messi. Oh, that's wonderful alertness. Baresi gets rid without sophistication. Paris Saint-Germain ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Aimed beyond the defence. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And this is Rooney. And that is expertly dealt with. Bumps him off it and wins back the ball. Ronaldinho. Looking for options for movement. Forward it goes. And that's been won straight back. And here's Rooney. Cantona. Well read. And the danger is averted. And he's there to get it away. Played back in. And it's Messi. Gotta. Here, Peter, I don't see there being enough time for them to try again. Pull it. Rummenigge. பாருங்க லாக. Messi really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's not played the ball, that's a foul. And the referee... த்ரூ பாஸ் உள்ள மாட்டேன் ப்ரோ. நானே எப்படி தான் போறது ப்ரோ? மரட்டல கொடுத்துட்டான் ப்ரோ. The most accurate pass. Messi. Plays a sharp little ball here. That's been cut out, well played. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. And there goes the final Rank try card try பண்ணுங்க ப்ரோ. Magic. What என்ன ப்ரோ? magical football. தலைவன் ஜாலியா நான் டிரா And பண்ணிட்டேன். respect all round. Cantona reflecting on இன்னும் வெளில போய் ப்ரோ. இன்னும் பண்ண முடியல ப்ரோ. எப்படி போறானுங்க பாருங்க ப்ரோ. ஒரு மேட்சுக்கு 10 பாஸ் த்ரூ பாஸ் போடுங்க, 2 பாஸ்ங்க. கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ராக்கே பயங்கரமா செலிப்ரேட்டா இருக்கு. யாரு ப்ரோ? அதான் எனக்கு தெரியல. நான் கூட வின் பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு ஜாலியா இருக்கேன். ராக் செலிப்ரேட் எவனுமே செட் ஆவான் தானு. தேவைப்படா நெய்மா நவுத்திங்க வச்சுக்கோ. என்ன சொல்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் அப்புறம் நானும் சொல்றேன். ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. ஒண்ணுக்கு போயிட்டு வரேன்.
இப்பெல்லாம் நான் அப்படிதான்யா போடுறேன், ஒன்லி த்ரூ பாஸ், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியல ப்ரோ. நான் இந்த ஒரு இது இருக்குல்ல ப்ரோ, ஏதோ நினைச்சேன் மறந்துட்டேன். இங்க ஒரு சென்ட் கடைக்கு போனேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணேன், சென்ட் கடைக்கு போயிட்டு சென்ட் எவ்வளோண்ணேன்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னாப்ல தம்பி இவ்வளோப்பா அப்படின்ட்டு. சரி எவ்வளோனா 30 எம்எல்லாம். 30 எம்எல் வந்து 600 ரூபாயாம். நம்ம நம்ம எப்படின்னா நம்ம ஃப்ளேவர் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்ட் தயாரிச்சு போகலாம், அந்த மாதிரி ஃப்ளேவர். 30 எம்எல் 600 ரூபா. அப்புறமேட்டு ஏதோ ஒரு ஸ்ப்ரே டப்பா வந்து பண்ணி தருவாராம், அது வந்து 1200 ரூபாயாம். வேற ஒண்ணும் அவங்க இவ்வளோ ரேட்டுக்கலாமா அப்புறம் சென்ட் வைக்கிறானுங்க. நான் உள்ளே போயிட்டு திரும்பி விசாரிச்சு சரி அப்புறம் வரேன்னு வந்துட்டேன். 600 ரூபான்றது வந்து 600 ரூபாவே அதிகம். ஆனா இவங்க 1200 ரூபான்றானுங்க, என்ன கதைன்னு தான் எனக்கு தெரியல. அவ்வளோக்கெல்லாம் சென்ட்டை வாங்கி வச்சு அவன் என்ன எவ்வளோ மாசம் நேரம்னா 1 மாசம்ன்றாப்ல. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Manchester United against Paris. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. So it's away we go then. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Yeah, and I think often underrated. Kaká, That's good play from him. he's found a way through. And that is not finding anyone. Tries to pass it through. Back into the middle. Good read, needed to be. Kaká. Messi. Looking tidy in possession here. Can he get on the end of this? Oh, that chance! அப்பாடி. And the keeper has ஹாய் ப்ரோ, சாமுவேல் ப்ரோ. superbly there. எந்த பெர்ஃப்யூம் 1500 ரூபா. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ஒன் டைம் ஸ்ப்ரே பண்ணா 3 to 4 days ஸ்மெல் வரும் ஐயா. வா ப்ரோ, கேட்டேன். அவர்லாம் அதெல்லாம் சொல்ல, ஒரு நாள் வரும் இல்ல அரை நாள் வரும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னாரு. நான் பார்த்துட்டு போயிட்டேன். எந்த பெர்ஃப்யூம்? துபாய் பெர்ஃப்யூமா? And that's a throw in. அது கவர்மெண்ட் போயிட்டேன். சரி இது ஏய் Picked off with relative ease. Lovely bit of skill. Oh, it's a great ball here. And the shot! துபாய் பெர்ஃப்யூம் கை Oh, Manchester United! அவர் சொல்லி வந்தார். அவர் நான் மொரட்டா ரேட்டு போறாரு ப்ரோ. It's the breakthrough. The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pirlo threads one in. Shot could be on. Takes a shot! Paris Saint-Germain really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now? Oh no, what has happened here? Just the goalkeeper to beat. Loose ball now, Yeah, there's man. a chase on Hold to it. retrieve it. Kaká plays the game a step ahead of almost anyone, and it's Kaká. Neither of these two want to come off second best. He's shifting through the gears here. Neymar defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. I'm struggling to work out whether that was brave ஏது or ஸ்பீடா இருக்கான் ப்ரோ. stupid. Maybe both, actually. Now it's Cruyff, and here's Messi. Mbappe. Pirlo. Messi. Yeah, they were looking for a counter-attack.
இது கண்ணுல தண்ணி தான் ப்ரோ. Messi. He's beaten the last man. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder. And மெஸ்ஸி பால் எடுறா ப்ளீஸ் ரா. be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Almost half an hour in now. Rummenigge. Lovely pass, but can he get there? And it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task to do it. நம்ம ஸ்பீடு ப்ரோ மின்னல் மாதிரி இருக்கான். And the shot! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. ஒன் மேன் ஷோவா? ஆமா அவன் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. துபாயில இருந்து ஒரு அங்கிள் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு. ஒன் மேன் ஷோ தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணுவேன். 1500 வாங்க ப்ரோ. 1500 தலைவா? எப்படி தலைவா 1500 சென்ட் போட்டு வாங்குறீங்க? ஐபிஎல்ல உங்களுக்கு இன்பாக்ஸ்ல சொல்றேன் அப்புறம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. கோச் முடிஞ்சு. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Eric Cantona, please. Well timed, excellent interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Vieira. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Ambitious ball. Rummenigge. He saw the danger. கால்லாம் அடிக்கிறான் உதைக்கிறான். ஐயா காலை உதைக்கிறான் என்ன பண்றான்? பட் ஆனா கால் பால் விடுல. ஏன்னா and it's Cruyff. Now Cruyff. And it's Kaka. And here's Messi. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவனை டிஃபெண்ட் பண்றது? Messi. Chance here to counter. Oh, what a ball! I think that's offside. Yes, it is. பேப் குண்ட மாதிரி பண்றான் ப்ரோ. அஜா 140 நான் செட்டோட யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அது 3 பாக்ஸ் ஃப்ரீ. இது 3 பாக்ஸ் 200 ரூபாய் நினைக்கிறேன். 250 ரூபாய். There will be 1 minute added time. That's an imaginative pass. பாருங்க 5-3-2 அப்படி ஏறிட்டு இருக்கு. And that'll be the final action of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them ஏமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ Well, obviously things are not ஒட்டமேனியமாவே இருக்கானுங்க ப்ரோ. the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. ப்ரோ மொரட்டு சென்டா இருக்கணும். இப்படி நம்ம அப்படி கிராஸ் பண்ணாலே அப்படியே வாசம் கும்முன்னு தூக்கணும். அப்படியே செட்பெட் வருவாங்கல்ல, செட்பெட் விளாடுறது வரும்ல, அப்படியே போனா அப்படியே டக்குன்னு அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்கள அப்படி பின்னாடியே வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதான் இருந்தா மாசா இருக்கும். நான் பான்ஸ் பவுடர் தான் அது. சரி ப்ரோ ஒன் மேன் ஷோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யூஸ் பண்ணேன் ப்ரோ. Paris Saint-Germain really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. No, not quite on the same wavelength. Kaka, the specialist in tearing teams apart. Mbappe receives in a good position here. Bellingham, now it's Bellingham. Messi. And the counter-attack could be on for Paris Saint-Germain. Oh, that's clever. It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Bellingham. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And that has left him in a heap. Oh, he's taken out. That'll be a foul. And no surprise, that's a booking. கோல்டன் எடுத்துனா எனக்கு தெரியாது ப்ரோ, நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல அந்த அளவுக்கு. It's just beyond his reach. And that's put pace. அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணதே இல்லை ப்ரோ. கோல்டன் எடிஷன்லாம் பிங்க் எடிஷன்லாம் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. நான் எடிஷனே எதுவும் யூஸ் பண்ணதில்லை, சென்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். Still this single goal behind. Manchester United are அதுவும் looking செட்டோ நல்லா இருக்கனால யூஸ் aren't பண்ணுவேன். they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack. ப்ரோ தட்டி விடுங்க ப்ரோ, இவங்க போறானுங்க ப்ரோ, சண்டி பேர் அடிக்க இதே பண்ண விட மாட்டானுங்க. பாருங்க, There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. அடிக்க விட மாட்டானுங்க. Kaka. யாரா Oh, now here's an interesting matchup. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, that's a... He's having a shot! அவன் ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. A two-goal lead! யாரு எல்லாம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. Well, I don't want to be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with ஃபர்ஸ்ட் such கண்ட்ரோல் quality. இல்ல. It made life just that bit too difficult for them. Things starting to look very comfortable. என்ன ப்ரோ பண்றீங்க? Tries a shot! Relentless! நட்மேக் ப்ரோ. Just relentless! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. நான் அவன் அந்த பாஸ் போட்டான் ப்ரோ, நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா போச்சு. Match ball. அதே பாஸ் Well, போட்டேன் it's been on a போல. crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Some really good ball movement. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, that's fabulous. That was lovely, that. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Mbappe. Well read, and the danger is averted. That's a risky ball, you've got to say. A lot of space here, a real opportunity. Great vision. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Rummenigge. Bellingham. Not the most accurate pass. And it's played into the middle. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Mbappe. Nicely weighted ball. Good take, and is he in? Chance, surely! பேசாம நம்ம ஸ்மார்ட் டச் தான் ஆன் பண்ணணும் போல. It is இதுவும் பண்ணல ப்ரோ. contest. It is a landslide. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was good. அவனோட டவரை மட்டும் பாருங்களேன், 5 டவர். இப்ப பாருங்க 5 டவர். இப்ப 5 டவர் வரும் பாருங்க. He's got 4. That is remarkable. Manchester United are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. ஆன் பண்ணாலும் அதுக்கு விளையாட தெரியணும் ப்ரோ, ஆன் பண்ணாலும். Messi. Neymar. Now that looks a decent goal. ஸ்மார்ட் டச் ஆன் பண்ணாலும் That's the kind of movement which raises hope. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Kaka. Bellingham. 2 added minutes has Time been added on indicated. will be
2 minutes. Pirlo. Now it's Messi. Played back in, out to the right. He's got away. This is Messi. Chance for a shot. And he hits the net. And it is becoming. And we're done. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. Your final thoughts, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity. இதுதான் எதிர்பார்த்தான் கொனாமி. அஞ்சிட்டு அவரு அவன் என்ன பண்ணா ப்ரோ? அவனுக்கு நல்ல டவர் ப்ரோ. பண்ணல ப்ரோ. அவன் என்னதான் ப்ரோ பண்றது? எதுவுமே என்ன கையெல்லாம் அப்படியே வலிக்குது ப்ரோ. ஈஸியா அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு. உன்னோடு காண்பதெல்லாம் எங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை. வெளியல்ட்டு வராம ஆளே பிடிக்க மாட்டான். பேக் டு டிவிஷன் 2 ப்ரோ. இது இவர் அக்கௌண்ட் ப்ரோ. நம்ம ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட். கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் Especially here, this crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. எனக்கு தெரிஞ்சு And already we're underway here. Peter, அது குளிக்க வச்சு கூட விளையாண்டு போயிடலாம் ப்ரோ. ஏன்னா இவங்க டிஃபெண்ட் வச்சு விளையாடுறதுக்கு physically imposing and quick. He's very intelligent, and usually that crucial split. ஆல்ரெடி டிவிஷன் 1 everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. ஆமா ப்ரோ. அதெல்லாம் போயிட்டேன் ப்ரோ. Whatever he had in mind, that was not it. Xavi Alonso. Neymar. Xavi Alonso. நமக்கு இவங்கள்ட்ட பால் கண்ட்ரோலும் இல்லாம டிஃபெண்டும் பண்ணாம ஒன்றும் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் எதுனாவது பண்ணணும். Messi will opponent, and here's Neymar. That's really well cleared. Well, they've got it back in a hurry. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both shoots. Oh, just lacked a decent finish. It's almost like அட்லீஸ்ட் நம்ம முன்னாடி வரட்டும், பிரச்சனை இல்லை. ஃபார்வர்டு பேக்வர்டு மட்டும் 5 வச்சுக்கிட்டு முன்னாடி டிஃபென்ஸை கொடு, என்ன வேணா கொடு, நாளை எதுவுமே உனக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் இதோட கொனாமியோட கருத்து. நம்மள்ட்ட இது இருக்கு, திறமை இருக்கு. இதுக்கு டிஃபெண்ட் வைக்கணும். டிஃபெண்ட் தான் நம்ம வரல, என்ன பண்ணாலும் நம்ம வரல. டிஃபெண்ட்
Changes him with that pass. Neymar. Now, what about a counter-attack? Now, can they get him away? Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, this looks sharp. Roberto Carlos, a player who needs no introduction. Messi looking to run onto it. Busquets. Quality ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. It's a searching pass. Cannavaro calmly anticipates. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Van Basten. And he's made sure that's not getting through. And he's heaved it away. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Neymar. Passing is crisp and sharp. Looking to play him in. Rummenigge. And it's Lam. Tries to play it through. That's a risky ball, you've got to say. But they've got it again. Xabi Alonso really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Maradona. Looking for the run. Oh, well played, well sorted out. Rummenigge. And he goes cross-field. The pressing's intense, and it's paid off. Bullet. Neither of these two want to come off second best. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. And it's Roberto Carlos. Busquets. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Busquets does really well to win the ball there. Bullet. Messi. Knocks it out wide. நம்ம எவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டாலும் நம்மள ஈஸியா முடிச்சுடுறோம். அவ்வளவுதான் ப்ரோ, இந்த கேமே அப்படிதான் ப்ரோ. இப்ப யாரு தட்டிவிடும் ப்ரோ. ஓ, நம்ம அது டிஎம்எஃப் வச்சு ஆடிட்டு போயிடலாம் ப்ரோ. இந்த கட்டுசோ ஆங்கர் மேன்லாம் நமக்கு பின்னாடியே வர மாட்டாங்க, நமக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கானுங்க. அப்ப வந்து பிரச்சனை அங்கதான் இருக்கு. நம்ம அதுக்கு டிஎம்எஃப் வச்சு ஆடிட்டு போயிடலாம். நம்ம ஏன் கஷ்டப்பட்டு இவனை வச்சு விளாண்டு? I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life. அதுக்கு நமக்கு இவங்க எங்க போய் நமக்கு தெரியும் ப்ரோ. டிபெண்டே வேண்டாம் நமக்கு. ஃபார்வர்ட் to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshaled. ஒரு கோல் போட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Pass somewhat off target. Now it's Cantona. Searching pass is played there. வேண்டாம்டா வெள்ளப்போ. Finds himself offside. விட்டினியா ட்ரை பண்ணுங்க. அந்த பிர்லோ இருக்காங்களா, நான் விட்டினியா ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் இதாச்சும் இருக்கான். இப்போ எனக்கு தெரியல, இப்போ மேபி அவனு ஒடியாரானுங்க போறானுங்க வரானுங்க எதனாவது பண்றானுங்க. And it's Messi. Some good work on the right flank here. Rummenigge.
பா He's had it taken திரும்பினாலே over. கரெக்டா நிக்கிறான்டா. Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Wolverhampton can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered. முன்னாடி ஓடி வந்தாலே பால் எடுத்து வந்துறானுங்க. Nesta promptly onto that, and that is that. That's alert and sharp and very well இவன் played. நெய்மார் தாயோடி இங்க வர மாட்டான். Neymar looking to catch the eye with his trickery. Nicely shaped ball. That's been cut out, well played. ஏன் ஜோன்ஸ் எப்படி போகுது ப்ரோ? That is as சூப்பரா far போகுது as ப்ரோ. they're going to go. இல்ல ப்ரோ இது நான் போயிட்டு தான் திரும்பி இது அந்த கிரீலிஷ்காக. Chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither Bro, side has how produced bro? that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Now it's Maradona. No way through. Pirlo. Rummenigge. Nicely weighted ball. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped He it. has found a way through. He's being urged to shoot. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Busquets. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Cantona. Ball's played through. No, he's just misjudged that one. Paris Saint-Germain seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. இந்த அக்கவுண்ட்ல போயிட்டேன், அபு ப்ரோ அக்கவுண்ட்லயும் போயிட்டேன். It's just a no-go zone. ஏய் என்னடா? Kept his eye on it, and he's there. And he decides to cross it. Into the last quarter of an hour. Busquets. It's just beyond his reach. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it ப்ரோ எங்கிட்டு திரும்புறதுனே தெரியல ப்ரோ. ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல பால பிடிக்கிறாங்க. என்னதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. Chip pass hasn't quite come off. பாசிங் தான் கைஸ். இல்ல ஒண்ணும் போட முடியாது. பாஸ் பண்ணினாடா. It turned out. இதெல்லாம் பண்ணி வித்தையெல்லாம் காமிச்சிருந்தா வேலைக்கு வாங்க. Nice looking ball. ஏய் இந்த இடத்துல எப்பறா நான் யாருக்குடா போறது? Stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake. என்னடா ஸ்மார்ட்டா சிஸ்டடா எனக்கு ஒண்ணும் புரிய மாட்டேங்குது. Well, ஏய் டேய் that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Now this could be a pivotal மாம் ப்ரோ. dying minute. ப்ரோ பாஸ் பண்ண முடியல ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. நான் பண்ணாலும் அடிக்கிறானுங்க. Expertly cut out, really nicely. நான் ப்ரோ இங்க எல்லாம் இருக்கானுங்க. நானும் அங்க இருப்பான்னு பார்த்தேன். ஆனா ஒரு பாஸாச்சும் உள்ள நினைக்கிறேன். Crossed it again. That's a ஆன் good பண்ணிட்டு ball. வந்துட்டான் ப்ரோ. ஆன் பண்ணிட்டான் ப்ரோ. And we're done. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. அதானா சொல்லுங்க, அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. டிவிஷன் ஒண்ணுக்கு மேலாம் சர்வர் தான் மேட்டர். தக்கத்திம்ம தக்கத்திம் தக்கத்திம்ம தக்கத்திம் தக்கத்திம்ம தக்கத்திம்ம தக்கத்திம்.
இது ஒரு பங்களாதேஷ்காரன் வந்தான். பங்களாதேஷ்காரன் வந்து அவன் ஒரு பொழந்துட்டு போயிட்டான். என்ன ப்ரோ 1 செகண்ட் டீ ப்ரமோட்டா? ஆமா ப்ரோ, நம்ம இன்னைக்கு ப்ரமோட் பண்ணியிருக்காங்க. டீ ப்ரமோட் தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க வாழ்க்கை அப்புறம். வாழ்க்கையில சரி, கொனாமியில சரி. நாலு டவர் கொடுக்குறானுங்க, ஆனா எல்லாம் அவங்க அடிக்கிற அடி ஏதோ சரியில்லை. போட்டு பிரின்னு பிரிகிறாங்க. இருக்கான் ப்ரோ, அவர் எடுத்திருக்காரு பாருங்க. ஆனா ஒரு வார்த்தை கூட நமக்கு சொல்லவில்லை. எடுத்தாரு ப்ரோ, பிரில போறேன் ப்ரோ அப்படி இப்படின்னாரு. ஓகே ப்ரோ. ஆனா நமக்கு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல, அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டாப்ல. எனக்கு தெரியாதே ப்ரோ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. There's nothing quite like match day, especially here. எனக்கும் இத பத்தி எதுவுமே தெரியாது. Too ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle, and here we go. Peter, we're about to see how good Lily... Can he finish? Well, he certainly wasn't in the mood to take... அதுல ஹெட்டிங் வாங்க மாட்டான். ஹெட்டிங் வாங்கினாதாங்க. ஹெட்டிங்க்கு என்ன பட்டன் ப்ரோ? ஹெட்டிங்க்கு என்ன பட்டன் ப்ரோ? Pull it. Messi. And he's had it nicked away. Now it's Tevez. And that's been intercepted. Neymar. Rummenigge receives it in a good position here. And it's Tevez. Cristiano Ronaldo. Oh, that's nice. Yaya Toure. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. He has a look at Neymar! It's in! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very... Oh, நான் வெறுப்புல உட்கார்ந்திருக்கேன் மண்டப்பா. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Paris Saint-Germain. Foul. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty.
மண்டபாய் ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் சொல்ற எங்க பிரியாணி சாப்பிட்டு நகர முடியலா யார் பார்த்தீங்களா நான் வெறுப்புல உட்காந்துருக்கேன் பிரியாணி சாப்பிட்டு நகர முடியலன்னு சொல்றாங்க And this is Neymar. It's Neymar! Neymar. Neymar. Cantona! Vitinha. Out to the left. போன மேட்ச் எப்படி தெரியுமா போடுவேன் கோச்சு Quarter of an hour played. இந்த துணி என்ன மயிருக்கு அவனுக்கு பின்னாடிரா போற நெய்மாரு And it's Neymar. Oh, now கிராஸ் here's an ராடே interesting matchup. சொல்லிட்டான்டா Played in by climbs up big. He's got a goal. A வெறுப்பா quite இருக்கியா incredible spell. They are flying. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack. எங்கடா ஆளுங்கனா அவன் என்னடா என்ன பாவாடை Barcelona are doing very nicely, thank you. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in. bro நான் தொரத்துறேன் bro இருக்கேன் அவன் அடிக்கவே முடியல bro He's had it taken off him. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Just eases him off the ball, and that's gone loose. Nice control. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Shot could be on. Takes a shot! Oh, it's fallen kindly here. Very nicely done. Good spot, that. Tevez can so cleverly bypass the press. Approaching the half-hour mark. Referee's given a throw. Saka. And here's Cristiano Ronaldo. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Cantona. Oh, that's fabulous. Threads one in. Thinks about the shot. Chance for a shot! It's in! Another moment of magic. A real wow moment. Well, I think ஆடியா வெள்ளாத்தா this is இந்த இந்த become a really good game. இதான்டா Well, there's a real sense that the momentum is அதுடா shifting. தாயோலி The crowd are reacting to that now. Pull it. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. Neymar is, of course, well. அது எப்படி bro It's played through for him. He has found the way. Real chance. ஓடு It's a goal. தலைவா இல்லையா ஜோன்ஸ் Paris Saint-Germain are back on level terms. They forced the error. அது எப்படி நான் இந்த சைடு வளைவே நான் அவனுக்கு கணிக்கிறான் It's just sloppy to lose the ball. ஒரு அடுத்து 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 Cut through them from there. That definitely does. Can he finish? Oh, he hit that. கேட்ட நான் லெஃப்ட் ஃபுட்டா ப்ரோ தலைவன் And we have our very first call. கொடியிலே ஐயோ என்னடா இத பண்ணா வந்தாங்க Barcelona are looking அதான் to move உம்பிச்சு forward now. ரொபோட்டோ கார ஓடிட்டே இருக்கான்டா கொத்த ரொபோட்டோ கார்லோஸ் He's found the way through. And they're ரபர் ரொபோட்டோ கார காலங்க குடிக்கிட்டு காலங்க போயிடுவான் Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Neymar. அந்த ஐயோ ப்ரோ Habrá 2 minutos de descuento. Oh, good read. That was well played. Well stopped.
Neymar looking to be a menace. ப்ரோ வளடா எதான் ப்ரோ வளையவே மாட்டோம் High ப்ரோ. octane, high பாய் வாங்க tempo. பாய் கேமர் பாய் வாங்க 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 ரைட் Half of football. ரைட் ஃபுட் தான் ப்ரோ அப்படின்னு அவன் ஏன் ப்ரோ லெஃப்ட் ஃபுட்லயே சொல்லுறான். Well, who would have என்னையா expected ஜோன்ஸ் இவ்வளோ வின்னு இருந்து going in level after that? Lots என்னலாம் of இல்லை ப்ரோ drama. And வேற Peter, please don't ask me to pick a winner. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. So we're straight back at it at the start of the second half. Can he get on the end of this? He is through here. Messi. Oh, he's... And the finish! Just off target. It's their second corner of the game. Pirlo plays it short. அவ்வளோதான் ப்ரோ Barcelona Goal has the point. chance to go the other way. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. It's a searching pass. Looking for the run. Knocks it into space. He's shifting through the gears here. And the shot! போடு And it's a goal! நம்ம போடுறான் Oh, he's quite the pro. The இந்த speed டைலாக்கே and சொல்லி sharpness in எல்லாரையும் his game முடிச்சுட்டீங்க gives him an அது ப்ரோ advantageous ஜோன்ஸ் ப்ரோ edge, and டைலாக் he applies it with lethal effect. He's class, real class. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. Paris Saint-Germain take the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Shapes to shoot! போடு நம்ம பால் ப்ரோ பால் ப்ரோ ப்ரோ அதெல்லாம் சட்டை மாதிரி இருக்கு இந்த டைலாக் அவ்வளோதான் நம்ம தான் இங்கே ஆளு வண்டியா பார்த்தீங்களா கை Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 32. Tevez. El dorsal 17. And here's Maldini. El And dorsal the whistle's 4. gone, presumably for offside. பை டிஷர்ட் ப்ரோ சண்டே வேர் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு பை Oh no, he's got ப்ரோ என்ன பண்ண என்ன இது பண்ண Ronaldinho. Incentive set and incentive met. சண்டே என்ன டிஷர்ட் ப்ரோ பண்ண போய் கொடுத்தேன் El dorsal 6. nothing wrong with that. இது நெய்மாரதா All won cleanly. Now it's Luis Suarez. நெய்மார் டிஷர்ட்டா ப்ரோ Cleared without complication. Matches Nunes. And it's Ronaldinho. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. That is superb இந்த defensive. வேலையா தான் One பார்க்காதீங்க man who had to be on top of his game, and he was. Pirlo. Oh, this is a very good run. Cantona. பணம் அடிச்சானா தம்பி Well, it seems as if he's just had a momentary Anyway. lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. And he shoots! ஐயோ அப்பா பிதாசுதன் பர்சன் பேராலே கடவுளே You call inspired காப்பாத்தும் goalkeeping. கடவுளே Suarez really must be thinking what he has to do to score there. Lovely pass, but can he get there? Luis Suarez, big header! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Now it's Cantona. Cantona. Can he get it through? And into the grateful arms of the keeper. And he has slightly undercooked that one. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Pele. Now it's Saka. Saka driving forwards. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see.
This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Pirlo. Oh, what a mistake! It's Neymar! என்னடா And that would have been game, set and இந்த match. கோல் அழகா போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ. A stunning save, absolutely இதெல்லாம் tremendous, முட்டை and bro. he's kept his team in it. என்ன பாயசம் நினைக்கிறேன். Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Pele. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Dink through. Great ball and he's in here. Rummenigge! Oh, should have put that away. Well, he's பீட்டர் உயிர் pretty much have the job done. உயிர் கொடுத்துட்டாரு. ஆமா ப்ரோ, ஜஸ்ட் மிஸ் முடிச்சிருப்பான். That's good running with the ball. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Yaya Toure. Looking to play him in. He's got away. He's had a shot. Oh, he's been caught now. அலைவா Again. கேண்டனடா. He has done it. என்னையா What it means to them. This is a position of genuine strength now. தரலையே ப்ரோ, நம்பலாம். Only too grateful to நான் மண்டபா. capitalize on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. அவன் ஏதோ ஃபார்மேஷன் தெரியல பாய். May not yet be done. எனக்கு மேல ஏதோ டோபிஸ் ஃபார்மேஷன் கொண்டு வந்து மிண்டல்ஸ். Picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? எங்க அப்புறம் கப்பா. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. That is ended up in no man's land. Now there's a fine ball. That's the keeper's ball. And the number on the board is 3. And there's his chance to lead the counter. What the This might spell danger. Barcelona have reclaimed it. So that's it. ஆனா இந்த டிவிஷன்ல நான் என்ன சொல்றேன், இந்த டிவிஷன் மேட்சஸ்ல மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்ச 16 ஷாட் அடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. 16 ஷாட். ஜோன்ஸ் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் கேண்டனா பூஸ்டர் போடுங்க. கேண்டனா பூஸ்டர் இல்ல ப்ரோ. பூஸ்டர் என்ன ப்ரோ போடுறது? பூஸ்டர் கிராஃப்ட் அவர் வேற எதுக்காச்சும் பூஸ்டர் வச்சிருக்காரா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தா ஃபினிஷ் இதுதான் இருக்கு. அதே வேணா ஹார்ட் ஒர்க்ல பெரிய ஆடு. இன்னும் கொஞ்சம் இருங்க ப்ரோ. இப்போ ஒரு பிசிக்கு பேலன்ஸ் ப்ரோ எல்லாமே கரெக்டாக தான் ப்ரோ. அதே எனக்கு செட் பீஸ் தான் இருக்கு பார்த்தீங்களா. என்னோட ஃபார்மேஷன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தியா? இல்லையே ப்ரோ, உங்க ஃபார்மேஷனை ட்ரை பண்ண ப்ரோ. இது யார் ஃபார்மேஷனு? பிரெயின் ப்ரோ சொல்லி கொடுத்தாரே ப்ரோ. பிரெயின் ப்ரோ சொல்லி கொடுத்த ஃபார்மேஷன் யாரோ தப்பா பயன்படுத்திருக்காங்க கைஸ். எகிலிட்டியா ஜிபி ஷாப்ல பூஸ்ட் வாங்க. சரி இருங்க ப்ரோ, எகிலிட்டி கொடுக்கவா? எகிலிட்டியா தலைவா? நல்லா இருக்கு. பட் ஆனா கொஞ்சம் ஃபினிஷ்லாம் எதுவுமே இல்லையா ப்ரோ. ஸ்ட்ரைக்கர் இன்ஸ்டிக் கொடுத்தா கூட ஆக்சலேஷன் பால் கண்ட்ரோல் ஃபினிஷ் வருது.
என்னோட ஃபார்மேஷன் நீ மிடில் செமையா டிஃபெண்ட் பண்ணலாம்யா. என்ன பாய் ஃபார்மேஷன் நீங்க தள்ளி தள்ளிலாம் பாய் இப்படி வச்சிருப்பீங்க. இங்கிட்ட ஒருத்தனை இங்க வச்சிருப்பீங்க, இங்க ஒருத்தனை இங்க வச்சிருப்பீங்க, இங்க ஒருத்தனை இப்படி வச்சிருப்பீங்க. உனக்கு மிடில் வீக்குன்னு சொன்ன ட்ரை பண்ணி பாரு. சரி ப்ரோ நான் மொபைலை யூஸ் பண்றேன். பைஜு ப்ரோ மொபைல் யூஸ் பண்ணினா இது அது பிபி என்னது பிபி இது மொட்டை பிபியா? விட்டு போன வார்த்தையிலே தலைவா. ஆமாயா நீ ஆர்பிஎல்பி தள்ளி வையா. கிராஸ் ஓடனா சரி ஓகே ஓகே. ஆர்பிஎல்பி தள்ளி வைப்பா. ரொம்ப இல்லை சண்டை வந்தா கொத்து பரோட்டா. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணீங்களா? மண்டபாய் லைக்லாம் பண்ணீங்களா? பண்றீங்களா இல்லை? என்ன 2 லைக் தான் வந்துருக்கு எக்ஸ்ட்ரா. கேமர் வந்தாரு, பைச்சு ப்ரோ வந்தாரு, மண்டை ப்ரோ வந்தாரு. ஏன் மண்டபம் லைக் பண்றது நினைக்கிறேன் கைஸ். கைஸ் அவர் லைவுக்கு போனா யாரும் லைக் பண்ணாங்கடா பாய்ஸ். லைக் பண்ண மாட்டார். இந்த மேட்சை பொறி பறக்க விடலாம் கைஸ். அடிச்சா அடி இடிச்சா இடி. எக்ஸாம்பிள் நம்மளா தான் அந்த மேட்ச் இருக்கும். ஆம்சலாம் முறுக்கிட்டு போறேன். What a sight this is, the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monument. ஸ்கில் இஷ்யூ. ஆமா கரெக்டா பேர் வச்சிருக்கான். ஸ்கில் இஷ்யூ. நம்மளும் மாத்திருமா ஸ்கில் இஷ்யூ. And decibels both rising fast here. Things are heating up. தமிழன்னா என்னாலும் Very soon. And that gets things running. There's a player below, Peter, that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent. ஓ கோலா பாத்தீங்களா இல்லையா? ராக்கெட் விட்டேன் நடு கிரவுண்டில். ராக்கெட் விட்ட குளிட்டு. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defense to prevent it happening again. You know, you just பேங்கர் போ பேங்கர் பேங்கர். no stopping that. I think it was probably past the keeper before he even saw it. ஐயோ Incredible. என்ன பண்றான் என்ன பண்றான்? So little backlift. So a breakthrough all bullets. That's a contest to keep an eye on. 5 லைக் வர அது ஒன்று குடிக்கல. Looking for the run, and it's been played through. Too much on it. காலி And தூக்கி easy போட்டு. play for the keeper. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Great vision. Chance! எப்படி அப்பா பீட்டர் கிமிச்ரா. Nearly, but not quite. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Oh, good read. That was well played, well stopped. Hazard. Hazard stood his ground. It's Hazard! They've scored! They have come roaring back. Na 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 na. We have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Prachuap are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you... Chance! நான் கொட்ட வழியா பால் எடுத்துட்டு போறான். That was nice, but not quite the end product required. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defence, and
It could well be revisited, this. That's an excellent interception. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Pull it. And that has left him in a heap. Searching pass he's played there. And he's made sure that's not getting through. Lovely ball, a real chance! Oh, take ஏ it! பாய் தூங்க போறேன் லைவ். ஓகே ஓகே ப்ரோ பை. It is well and truly turned சரி இந்த பாக்குறேன் ப்ரோ இந்த ஒரு நிமிஷம். Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they... Cantona! He's done very well to get to that. Cantona really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Chu can get it clear. And now a sudden chance to counter. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Hullet. Big chance! Oh, surely that deserved better. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Raul. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pirlo. Neymar going face to face with his great rival. And the shot! Wanted to outwit the keeper, but a shade off target. Well, he was sure he was going to pull that off. Here's a man adored by many, even deified by some. Oh, super find. He's had a shot! And a terrific save from the keeper. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Paris Saint-Germain have their second corner now. And he gets rid in a hurry. Prachuap have the chance to go the other way. Nicely worked. Oh, important interception. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. No luck with that dink over the top. Nicked it back promptly. Turns back here, probably the best option. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Looking for a runner. Oh, that's clever. Maldini deals with that comfortably. Neymar. If they want to counter, they could do with more speed. And they're not going to make any further progress now. And he was quick to react. Can he get on the end of this? Hullet has found the net here, of course. That's a little off target. அப்போ Lovely pass, but can he get there? And we've reached half. பிசி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ பிக் ஃபேன் வாங்க வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. Scoreline at half time, a fair reflection. Hi bro, Christy bro, வாங்க வாங்க. You'd have to say that. There was certainly no lack of effort அடா இது in the first half. கடைசி வரைக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நகரவே விடலையே. Well, give me a moment to get my breath back. எந்த இடத்துல இருந்தனோ அந்த இடத்துலயே வந்து அதோட 30 பாயிண்ட் இறக்கிட்டாங்க ப்ரோ. Comebacks and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Paris Saint-Germain can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. It's played through for him. Nesta gets across to intercept that. Neymar. Pirlo. Can he get it through? And the pass is intercepted. And it's Azar. Azar. Pirlo defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Raul. Pirlo gets a foot in here. Driving forward.
That's good vision. And it's made its way to him. Chance for a shot! And that has been clubbed away. Good running, strong and purposeful. Not the most accurate pass. Raul is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. Now it's Cantona. Now he's got space here. Played into space out wide. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Kopchu. Rijkaard. Prachuap is having a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looks sharp there. That's Very well played. And the keeper beats it away. And now they can spring out of defence. And the shot! Now that is commitment to the cause. This is their second corner of the game. Gol நம்மள அடிக்க விட மாட்டானுங்க. Paris Saint-Germain are looking to go forward now. Brilliantly cut out. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Messi powering forward here. Rummenigge. Oh, shooting chance! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number 3 coming up. Paris Saint-Germain really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. இன்னைக்கு அடி பலமோ நமக்கு டெய்லி தானே ப்ரோ வருது. And it's Maldini. Tries to play it through, and he's picked it up out wide. Nicely aimed pass. That is ended up in no man's land. Can he spark a counter here? That's an imaginative pass. Oh, he had to make that, and he did make வழியே it. கிடையாது அந்த இடத்துல Aims beyond the நான் அந்த இடத்துல defence. பாஸ் பண்ணிடுறேன். That's a lovely, neat pass. They want to be quick here. It's breakaway time. Kupchu. Ambitious ball here. And this is Batistuta. Prachuap surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Azar. Turant. Bergomi. சொல்லுங்க. Has quite the புரியல. footballing brain. He's almost never outsmarted. சொல்லுங்க. சரி. Bullet. Messi. Neymar. And it's Messi. நான் வீட்ல இருக்கேன். Kupchu. சரி. ஏன் பாலக்கற. Oh, what a சொல்லுங்க. And that would have been game, set and match. போர்ச்சுகல் சாரி தானே. சரிங்க நான் ஒரு நிமிஷம் நான் எடுத்துட்டு கால் பண்ணவா? Prachuap have their third corner. அண்ணா வரதானங்கடா. And now they can spring out of defence. Short changes him with that pass. Threads one in. Batistuta. And this is Batistuta. That is a brilliant interception. Knocks it. Great chance! Great build-up. It all deserved. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that.
They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ஐயோ ball into the opposition எனக்கு box. எங்க That's பால where it பாத்து has to போறேன் be. And no, that is pretty much the end of that. Prachuap really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. He's cut it out, and that interception was real chance. Oh, the ball's run loose here. And the ball is out of play. அண்ணா சிஸ்ட் வச்சு விளையாடுறது எப்பா ஓ இது பண்ணிருக்கனா Deep into stoppage time. Cantona. டேய் கோத்தா ஒரு பாலாச்சும் அடிக்க விடுறா Referee has seen அட்டாச்சா ப்ரோ சாப்பிட்டேன் Paris Saint-Germain can look back at this result with regret. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. What are your thoughts on today's game then, Jim? Paris Saint-Germain absolutely shocking here. கொத்தோணும் மைனஸ் ப்ரோ மா அப்பா அம்மாட்ட ஆபீஸ் சாவி ஒன்று கொடுத்தேன்ப்பா அதை மட்டும் கொஞ்சம் எடுக்க சொல்லு எங்க இருக்கு நீங்க கேளுங்க சரி ஓகே வரேன் வரேன் சரி ப்ரோ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நம்மளும் பொழப்ப போடுற கொலாமிய வச்சு இன்னும் முடியலையே பிசி ப்ரோ லைக்கே போல இருக்கு வந்து பார்த்துட்டு மட்டும் போறீங்க ரைட்டு பழக்கம் முடிச்ச வேண்டியதான் என்ன ஜோன்ஸ் ஐயா கமெண்ட் அவ்வளோதான் ப்ரோ அப்படியே என் பண்ண வேண்டியதான் சரி கைஸ் முடித்துக் கொள்வோமா மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் சரி அவ்வளோதான் தேர்ஸ்டேல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு என்ன கிளம்படா நாளைக்கு பிப்ரவரி இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே தானே நாளைக்கு வெனஸ்டே ஒரு நாள் இருக்குல்ல கைஸ் நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து மூச்சா போட்டு எப்படியாச்சும் புஷ் பண்ணிடுவோம் அவருக்கு வந்து கிரீலிஷை எடுத்து கையில கொடுத்தாதான் எனக்கு மன நிம்மதியா இருக்கும் சரி அப்படியே இதோட முடிக்கிறேன் சரி பபாய் கைஸ் அபு ப்ரோ பாய் பிசி ப்ரோ பாய் கிறிஸ்டி ப்ரோ பாய் முகமது ப்ரோ பாய் மண்டபாய் அனைவருக்கும் பாய் பபாய் கைஸ்